They asked me where Bobi was. First of all, like I said, I'm afraid of this is traumatizing. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. First of all, they asked me where Bobi was. Bigambo byogeddwa mukyala wa Bobi Wine olunaku olwaleero nga nnyonnyola abasajja abawanvu n'abampi abamulumbaganye ne basooka bamubuuza wa Bobi gye yabadde ali era nti n'olulimi lwe babadde boogera. Ku vidiyo eno mukwano gwange kw'oba osooka okubeera tosagaasagana wonaaviira wano ogenda kubanga ofunye information mu bujjuvu ennyonnyola biki ebituusewo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero wabula ng'akunnyonnyola ye mukyala wa Bobi Wine ye kennyini. Akatambi kentandise nako mukwano gwange kakubira ekifaananyi ku butya abasajja abawanvu n'abampi abalumbaganye amaka ga Bobi Wine engeri gye baagaleseemu ebintu ebisinga nga byamenyeddwa okusambibwa ate nga n'ebimu ku byo mukwano gwange abasajja bano abawanvu n'abampi bakuulise nabyo. Osobola okuba ng'olaba ezo ze zimu ku nzigi ez'omu maka ga Bobi Wine wali emagere ebinyolo byamenyeddwa ebintu ebisinga ne bisigala nga yasiddwa ate ebimu ne bimansibwa wano nawali. Kati nno njagala tugende wa mukyala wa Bobi Wine Barbie Kyagulanyi nga ne bwetwogerera oba waali essaawa zino akyali mu ddwaliro afuna bujjanjabi oluvannyuma lw'enjega eyabatuuseeko wali emagere. Tugenda kubanga tufuna kimu ku kimu obwedde olulimi ayogera lunyaanyimbe wabula nga omanyi omukutu guno ogwagaliwo ffe tuli boogezi ba lulimi Luganda ngenda kubanga buli kimu menyamuko ffenna tusobole okubanga tukifuna buteevula ennyo nnyini ddala. First of all, like I said, I'm afraid of this is traumatizing. Whatever happened, these were hundreds of men on one small woman. Because I was alone. That is traumatizing. Barbie Kyagulanyi agamba nti ne gye buli eno ali mu kutya okw'ekika ekyawaggulu. Wowulidde ng'agamba nti I am afraid. Mukadde ke kamu agamba nti abasajja baabadde bangi nnyo abayingidde ennyumba yaabwe. Era wannyonnyolere n'agamba nti hundreds of men on one woman. N'agamba nti abasajja baabadde bangi nnyo nnyini ddala abayingidde enju yaabwe wabula ng'ate ye yabaddemu omukyala omu. Agamba ne gye buli eno kino kimuleetera trauma ey'ekika ekyawaggulu oba okubeera ng'alina empulira ey'okugumuka n'okutya okw'ekika ekyawaggulu. Now, normally when they come to homes, it is well known that they plant guns, they plant illegal stuff, which they would want to come back later to say they are sweeping your home and check, then take away with them and take you along with them. We are afraid, of course, they could have planted something because they came at night, they came in the dark, they took away the cameras, they switched off the electricity. So anything could have happened in that time, inside and outside the house. We will try to sweep the house when I go back, but we can't rule out the fact that they planted something. Barbie Kyagulanyi ng'annyonnyola nti bakimanyi bulungi nti ebiseera ebisinga abasajja bano bwe bajja mu mayumba batera okubaako ebintu bye bateekamu basobola okuyingira mu nju yo ne bateekamu emmundu masasi n'ebintu ebiringa ebyo. Agamba nti akyali mu kutya nti bandibanga baakoze ekyo. Agamba nti abasajja bano bwe bazze ne kamera baaziggyeko ate ezimu ne bazitwala. Nabwe kiti agamba nti kino nakyo kyongera okubanga kireetawo okutya okw'ekikula ekyawaggulu. Barbie agamba nti bajja kugezaako okubanga beera emagere
wategeeza bwakozesa ekigambo sweep abatategeeza kwata lweyokwera nnyumba wabula okugezaako okulongoosa buli wamu n'okwekaanya n'eriisa ejjogi oba abasajja bano tebalina kye basimbyemu kye basobola ate okuba nga bakomawo oluvannyuma ne bakozesa against her wamu ne famire yonna. And in terms of your general well-being, maybe a report from what the doctor is saying? So, I came here, my pressure was so high, and of course right now is when I'm feeling the pain of the strangles that I got. I had some bruises on my thighs, unfortunately I can't show you. And this you can see, my neck, and a slit on my lip, because they hit me on the pole in the room, in the sitting room. So, that's the most I can show. Kituuka ku mbeera y'obulamu mwali Barbie Kyagulanyi agamba abasajja bwe yaleeteddwa mu ddwaliro yagenze okutuusibwa nga pressure ye eri waggulu nnyo wabula yasoose n'afuna obujjanjabi obw'amangu. Agamba nti kati we butuukidde essaawa zino 8 wenkoledde vidiyo eno ng'atandise okuba ng'awulira obulumi obw'okutaagulwa kwe yafunye bwe bamukutte mu bulago buno ne bamunyiga. Era agamba nti ne ku bisambi bye kuliko ebikuyiro oba okutaagulwa bruises bibeera bikuyiro abatera okwogera olulimi Oluganda bamu babiyita bikuyiro. So agamba nti ku bisambi bwe kuliko ebikuyiro newankubadde nga bino tasobola kubanga abiraga mu kamera. Agamba nti n'omumwa gwe essayidi eno guyina engeri gye gwatuliseemu oluvannyuma lw'okubanga yakubiddwa kuzimu ku poles mu kisenge kyabwe. But Sam, I feel already, because they were holding my hands are swollen, my arms are swollen. As time goes by, I get to feel a little bit of more of the pain, because when the body relaxes, that's when you get to feel most of the pain. But I'm on painkillers, and I've had some anxiety with pressure. Maybe the doctors will explain more. Onagamba nti emikono gye gimuluma ebitenkanika n'okubeera nti gina okuzimbirira okwenjawulo wabula kuno nga kuva ku ngeri y'abasajja gye bamunyizenyizeemu emikono gino gyonna. Mukadde ke kamu agambye nti engeri gy'atandise okuba nga afuna okukakana obulumi kati butandise okuba nga busituka wabula temutya ali ku painkillers kati. Just to be clear, you passed out. What time did you come back again? Those people we came back to the hospital at around 1, and they came to our house at about 10:30. So I have not asked the askari what time we left home, but the lock knows, because the lock came home during the whole raid, and he met these people living in our house. He saw the whole squad, so he could tell the time. I am not in position to give details on proper time. So but we reached here at around 1, and our home is not so far from here, given that it was even at night, so the drive wasn't long. So if I say that you are unconscious for maybe a couple of hours, would that be accurate? No, that's too much, I think. It wasn't so many hours. Yeah, if it's more, it's about an hour. Because I realized that I was on the way coming to the hospital. So meaning at around 1. And also, I need to ask this question. Barbie Kyagulanyi agamba nti mu ddwaliro waali essaawa zino asuubira nti baatuusewo ssaawa zaabadde 7 ogw'ekiro. Era agamba nti abasajja bano abatamanya ngamba baabalumbye essaawa zaabadde 4 ez'ekiro. Era akakasa nti leader of opposition Joel Ssenyonyi bano abasajja bonna yabalabye tiimu yonna nga bwe yabadde. Olw'ensonga nti Joel Ssenyonyi we yatuukidde mu maka ga Bobi Wine e Magere yasanze ng'oluseregende lw'abasajja bano lufuluma okuva mu nnyumba oba mu maka ga Bobi Wine. In fact, ababadde ku YouTube channel y'Agaliwo olunaku olwaleero ku makya bwe nkoze story ey'obulumbaganyi obwatuuse e Magere mbannyonnyodde nti Joel Ssenyonyi post yagikoze essaawa zaabadde 8 n'eddakiika nga 23 ogw'ekiro. Bwe yatuuseeyo abasajja ne bamugaana okubanga bayingira. Barbie Kyagulanyi agamba teyatutte ebbanga ddene nga
tali ku nsi ntegeeza okubeera nga ali unconscious oba okubeera nga azirise agamba tekyamutwalidde ebbanga ddene olw'ensonga agugumuka nga bali mu kkubo bamutwala mu ddwaliro. Did you feel at any point that General Bozi was in the property? They spoke with Nyakwe. They asked me where Bobi was. They talked about a brother of mine who was running for Kampala Central MPC, who is Ngongwe, who is actually the brother in Christ, his family, but we are not blood related. They asked me where Bobi was, and you know who has been looking for him, who gave him a 48-hour ultimatum just recently, and who told him to come out of the latrine because nobody was looking for him, and I am sure actually he's looking for him actually. Barbie Kyagulanyi wano wannyonnyoledde nti akakasa bukakasa nti ebintu byandibaamu generaali kikomezaawo. Barbie Kyagulanyi agamba nti bwe baamulumbaganye abasajja babadde boogera lulimi Lunyankole era bwe baamutuuseeko baamubuuzizza nti Bobi aliwa. Ekintu ekyo bw'oba obadde ogoberera agaliwo omanyi bulungi atera okumuyita Bobi. Nti abasajja bamubuuzza nti Bobi aliwa era bwe baamaliriza ne bamubuuza ne ku muganda we azini muganda wa Barbie Kyagulanyi nga bategeeza Rubongoya bigambo bya Barbie byabadde yannyonnyola. Agamba nti bambuuzizza ku muganda wange Rubongoya wabula Barbie agamba nti tetuli related mu musaayi wabula tuli ba Luganda nga bw'omanyi obumu bwe tubadde awamu. So Barbie amalirizaawo ng'ayogera n'agamba nti mumanyi bulungi abadde anoonya Bobi nga yayogera n'okwogera nti ali mu ttoyi ye yeekwese. Bwe tuvudde awo Bobi Wine avuddeyo olunaku olwaleero wenkoledde emboozi eno nga wakayita eddakiika 3 nga Bobi Wine kyajje awandiike ebbaluwa empanvu ddala ku mukutu ogwa X. Ebbaluwa eno Bobi Wine agiwandiise wabula mu nnaku ey'ekika ekyawaggulu ate era n'obulumi olw'ensonga abadde ayogera ku mbeera famire ye mweri n'okubeera nga ne gye buli eno akyalina okutya okwannamaddala. Ku butya famire ye bwegenda okutambula ojja kujjukira nti naye musajja wa Katonda essaawa zino waali akyali mu kwekweka okw'ekika ekyawaggulu olw'okusuubira okwabo abaagala okumutuusaako obulabe. Awandiise bw'ati agamba nti hundreds of soldiers descended on our home in Magere last night. Nti ebikumi n'ebikumi by'abasirikale byalumbaganye amaka gange e Magere ekiro ekyayise. Most were dressed in SFC uniforms while others were in regular UPDF uniforms. Nti abamu babadde mu uniform eza SFC ate abalala nga bali mu uniform eza UPDF and others in plain clothes. Nti ate abandi babadde mu ngoye eza bulijjo oba ziyite leya. Many of them were drunk. Nti abasinga ku bo babadde banywedde nga bagangayidde oba nga batamidde ekitenkanika. They came with ladders ready to climb upstairs. Bobi Wine agamba nti bano bazze nga balina n'amadaala nga beeteeseteese okubeera nga balinnya okwambuka waggulu. They broke our doors and forced themselves into our house. Bobi Wine agamba nti bano nno baamenye enzigi ne bayingira mu nnyumba. Using hammers, they hit walls, window glasses and doors. Bobi Wine agamba nti abasajja bazze nga babagalidde ennyondo ne bakubakuba ebisenge ne bakuba amadirisa ne bakuba n'enzigi. They put my wife on gun point. Bobi Wine agamba nti mukyala we Barbie Kyagulanyi baamutadde ku mudumu gw'emmundu, asking her to reveal my whereabouts. Nga bamubuuza kuwa Bobi Wine gyali. They stole money
numerous valuable documents and all electronic gadgets. Bobwena agamba nti babbye ssente ne babba n'ebintu eby'omuwendo eby'enjawulo omuli n'ebiwandiiko bye eby'omugaso ddala wabula na buli kintu kyonna ekikozesa amasannyalaze ebisinga ku byo Bobwena agamba babibbye. They took phones, laptops, chargers, our internet system, our CCTV system, speakers, and any electronic gadget they could lay their criminal hands on. Bobwena agamba nti baatutte amasimu, laptops, ne batwala zi charger, internet ekozesebwa ewaka mukadde ke kamu ne batwala ne CCTV cameras. Batute speakers mukadde ke kamu na buli kintu kyonna eky'amasannyalaze kye babadde basobola okuteekako emikono gyabwe emimenyi gy'amateeka kozi Bobwena agiyise their criminal hands on. They entered every part of our house including the ceiling and left so much destruction everywhere. Bobwena agamba nti bano nno bayingidde buli katundu ak'ennyumba era agamba nti ne ceiling abasajja baalinnyeeyo waggulu era balese nga boonoonye buli kimu. They grabbed my wife's phone, forced her to sit down and ordered her to remove her password. Bobwena agamba nti mukyala we bamusseeko essimu ye ne bamutuuza wansi ne bamugamba ababuulire mangu password oba aggyemu mangu password. She refused. Yagaanye. They strangled her and insulted her. Agamba nti batandise okumukikijjanya n'okubeera nga bamuyisiza mu mbeera ey'akazigizigi. They forcefully removed her blouse and took pictures. Bobwena agamba nti bayambudde mukazi we ne bamugya mu blouse ne bamukuba ebifaananyi. Speaking Runyankole, they asked why she would get married to a Muganda and why we would dare challenge Museveni. Tinga boogera olulimi Olunyankole bamugambye lwaki yafumbirwa Omuganda era nti lwaki bannange. They beat up our askari and housemaid. Tibakubye omukyala bakubye abayambako ewaka omukozi ne bakuba na askari. They ordered the askari to show them where the basement is, where I was hiding. These criminals asked where my children were. The askari bamukubye ne babagamba abalage mangu basement weri Bobi Wine gye yeekwese. Era nti bano abamenyi b'amateeka babuuziza nawa omwana oba abaana gye bali. My wife was rushed to hospital where she remains admitted. Mukyala wange yaddusiddwa mu ddwaliro. Banejje buli eno gy'akyali. Dealing with all the physical and psychological trauma. Yet in all this we remain firm in our belief that Uganda will be free. Mukyala wange yaddusiddwa mu ddwaliro. Nejje buli eno akyali ku kitanda. Akyatoba n'ebyo ebyamutuusiddwako. Bobwena agamba nti akyasigadde nga mugumu. Agamba nti olunaku lumu Uganda buli kya ngeri free. Bino si byongerako nange. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo. Babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG. Bano
basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.